By Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, collusion. Questions raised in court whether former Negombo prison chief Anuruddha Sampaio was arrested or not. Believe it or not, police department says Indian media reports of Angoda Lokka's alleged death not enough to let him off the hook just yet. The calm before the storm. Election Commission Chairman promises total safety on election day for what observers call the most peaceful election campaigning period in recent times. Swan song. 2/3 majority, party splits, 2-horse races and lofty JVP hopes take centre stage at final rallies of main political parties. All that and much more coming up on First at 9, this Monday the 3rd of August 2020. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Nava sunlight sakura, then dikukal pavatina sakura mal suandin. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamke Kanaka. Let's start with your local stories. Now, the police says that despite Indian media reports on the death and subsequent cremation of wanted underworld kingpin Lasantha Perera alias Angoda Lokka in Tamil Nadu, no confirmation or confirmed communication rather has been received from the Indian authorities, leaving investigations to arrest the suspect still open. Following reports that surfaced last month alluding to the death by alleged poisoning of underworld figure Maddumage Chandan Lasantha Perera, alias Angoda Lokka, the police department rubbished the reports, labelling them a possible red herring to mislead the authorities. Police stated that such reports could have been intentionally placed in public circulation in order to allow the suspect to change his appearance and return to the country. However, yesterday the Coimbatore police confirmed the death of Lasantha Perera after 3 suspects, 1 man and 2 women, were arrested for forging documents that helped the wanted underworld figure stay in India for the past 3 years under the false identity of Pradeep Singh. The arrest came about after Sri Lankan police approached the Tamil Nadu police after an intelligence report was received on the murder of the wanted criminal, resulting in them taking a closer look. According to media reports, Perera had been admitted to a Tamil Nadu hospital in an unconscious state under his assumed identity by the 3 suspects when he later died of what has been stated as a possible cardiac arrest. The suspect's death had gone under the radar of Coimbatore police, resulting in the 3 arrested suspects managing to get his remains released for cremation the next day. One of the suspects is a Sri Lankan woman named Amani Tanji, who was reportedly Perera's paramour and lived with him in Coimbatore. The Indian police arrested the 3 suspects after the second probe led to the discovery of the forged documentation. However, police spokesperson SSP Jaliya Senaratne says that no official reports have been provided to the Sri Lankan authorities to confirm his death, despite media reports adding that investigations will continue until final confirmation comes through. ලසන්ත පෙරේරා කියන ඔය සැකකරුවෝ ශ්‍රී ලංකාවේ යම් වරදවල් සඳහා අවශ්‍ය කරන සැකකරුවෙක් මේ සැකකරුවෝ ඒ වරදවල් පිළිබඳව විමර්ශනය කරන පොලිස් ස්ථාන සහ විමර්ශන ඒකක විසින් ඒ සැකකරු සම්බන්ධයෙන් දැනට විමර්ශන කෙරෙනවා අපට දැනට අනාවරණය වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව එවැනි මිය යාමක් හෝ එවැනි නම වෙනස් කර සංගවී සිටීමක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙලා නැහැ ඒ තොරතුරු වාර්තා වුණොත් ඒ තොරතුරු ඔස්සේ අපි ඉදිරි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැඩිදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඉන්දියානු පොලිසිය යම් අවස්ථාවකදී තහවුරු කරා නේද අංගොඩ ලොක්කා ඒ නියමිතයි කියලා ඒක මේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට දැනුම්දීමක් කරනවා ඉන්දියානු පොලිසියට. ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවත් සමග ගනුදෙනු කරනකොට විමර්ශන සඳහා අවශ්‍ය කරන සැකවලම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ක්‍රමවේද ඔස්සේ තමයි කටයුතු කරන්නේ ඕනෑම රටක් සමග ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයත් සමග ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම සඳහා පියවර අරගෙන තියෙනවා. ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා.
Now, the police also revealed today that a special tactical intelligence operation was launched to lure former Negombo Prison Superintendent Anuruddha Sampaio out of hiding and into the open, where he was intercepted by police investigators. Sampaio is the main suspect in a case that has left more questions than answers about how close the links are between the country's large-scale drug racketeers and the prison system, where cash for facilities seem to have been the norm. Former Negombo Prison Superintendent Anuruddha Sampaio, the main suspect in the criminal collusion case involving Negombo prison jailers and drug kingpin inmates to whom luxury facilities were provided for cash, was produced before the Negombo magistrate by the Criminal Investigation Department today. Subsequent to his being produced in court, the former Negombo prison chief was examined by the Negombo Judicial Medical Officer. Prior to his arrest, the case involving Sampaio and 3 other Negombo prison jailers caused public outrage after Sampaio evaded arrest for almost 2 weeks, despite his accomplices surrendering to the authorities. His arrest yesterday comes following a stern challenge issued by the Attorney General's Department to the police on Friday to locate their chief suspect in a case that has lowered the veil of Sri Lanka's prison system and shown the public that criminal money and influence has permeated further up the ladder than earlier imagined. Subsequently, following an operation carried out by a team, including a chief inspector of the Negombo Police Headquarters, Sampaio was arrested near the St. Anne's College in Kurunegala at around 3:35 last afternoon. He was then taken to the Criminal Investigation Department Headquarters in Colombo. However, in court, the attorney for Sampaio told court that his client has voluntarily handed himself over to the chief inspector of the Negombo Police Headquarters. The attorney also rejected police reports that his client was arrested. He added that his client had been handed over to the Criminal Investigation Department following his surrender to the Negombo Police Headquarters Chief Inspector. Further, the attorney also requested the court to place it on official record that he had surrendered. He also added that his client had done so due to requests for him to avoid placing the government in a difficult situation. Following this, Additional Solicitor General Dileepa Piris made submissions in court. The Additional Solicitor General noted that despite media personnel being permitted to cover cases from the steps of the court complex, in this case they were not allowed into the premises. He added that seeing media personnel perched on the walls of the court complex to report the details of the case to the public, it was an injustice to both the judiciary as well as the media industry, and requested that the Chief Magistrate be officially informed. Additional Solicitor General Piris also told court that the Negombo Police HQ Chief Inspector had already noted that the suspect had been arrested and that there was no basis for the defense to claim that he had surrendered. Further responding to the defense attorney's claim that his client surrendered to avoid inconveniencing the government, he reminded the court that the case was against a suspect who was absconding a warrant and not one against the government. He also stated that the defendant was the first arrested suspect to be allowed to address the media from the back of a police jeep at the time of his arrest. Further, he added that the defendant must keep in mind that no one is above the court due to his appearance in court minus a face mask in what has been designated a COVID-19 safety zone. The court was also told that a detailed report will be submitted tomorrow as to why the Negombo HQCI travelled a distance of 72 kilometres when there existed 11 police stations in the Kurunegala district alone. He also revealed that a money laundering investigation has also been launched against the defendant. Subsequently, Acting Negombo Magistrate Karunajiva Gamage Gunadasa ordered the remand of Sampaio until tomorrow, the 4th of August. After the order was delivered, the defendant's attorney requested the court to remand his client in any prison except the Negombo prison. In response to this request, the acting magistrate stated that such a decision remained in the hands of the Commissioner General of Prisons, who will be ordered to take a decision in this regard. Sampaio was then transported to the Dumbara prison. Meanwhile, police spokesperson SSP Jalia Senaratna today answered media questions on the manner of Sampaio's arrest. උපක්‍රමශීලීව බුද්ධි මෙහෙයුමක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ සැකරු හැකියාව ලැබුණා විමර්ශන නිලධාරීන්ට ඔහු සැඟවී සිට ස්ථානයෙන් එළියට ගන්න. ඒ එළියට ගත්තට පස්සේ තමයි ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තේ. මෙම සැකරුවන් ජාවාරම්කරුවන් සමග සම්බන්ධතාව පවත්වා තියෙන බවට අනාවරණ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධතාව අනුව ලේඛන සකස් කිරීම සඳහා විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් ව්‍යාජ ලේඛන ව්‍යාජ අත්සන් ලබාගෙන තියෙන බවත් ව්‍යාජ ලිපිනයන් පාවිච්චි කර තොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවත් ඒ වගේම සැකරුවන් බන්ධනාගාර වලින් මාරු කිරීම සඳහා මොවුන්ට අවශ්‍ය ස්ථානවලට බුද්ධි මෙහෙමක් වෙනවා නම් එතකොට පළාත් පාලන ආයතනයක ප්‍රධානීගේ සහෝදරයයි ප්‍රබල දේශපාලඥයෙක් ප්‍රබල ආධාරකරුවෙකුයි දෙන්නෙක් එක වාහනයකින් ඇවිල්ලා පොලිස් රථයට මාරු කරා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ.
ඒ බුද්ධ්‍යංශවලට මොහුව යම්කිසි ආකාරයකට රැවටීමකට ලක් කරලා මොහුගේ ආශ්‍රිතයන් හරහා මොහු යම් වෙනත් ස්ථානයකට එක්කන් යන්න ඒ අනුව තමයි හැකියාව ලැබුණේ ඒ යන අවස්ථාවේදී මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න. මීගම පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිතුමා සහ මේ කතාබහට ලක් වෙන බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා පාසල් මිතුරා. එතකොට මේක සිටින් එකක් කියලා කවුරු හරි චෝදනා කරනවා. ඔහුව ඒ සංගවේ සිටින ස්ථානෙන් එළියට ගන්න ඔබ කියන සම්බන්ධතාවයත් ඊට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඊයේ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත්තී හෑන්ඩ්කප් දානවා අපි දැක්කේ නැහැ. උන්ගොම නිදහස නිදැල්ල තමයි යන්නේ. මේ විශේෂත්වයක් දකින්න ඕනේ. සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවේදී අත්විලංගු දැමීම අනිවාර්ය නැහැ. ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් වලට ගරු කරමින් ඔහු අවනත වෙනවා නම් ඔහු ස්පර්ශ කිරීමටවත් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊ අනුව කටයුතු කරලා තියෙනවා. නීතියේ එතනදී දෝෂයක් දකින්නේ නැහැ. විමර්ශන නිලධාරියා පැහැදිලිව තීරණය කරන්න ඕනේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නේ කොහොමද? සැකකරු පාලනය කරන්නේ කොහොමද? සැකකරු පලා ගියොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ නීතිය අනුව සම්පූර්ණයෙන් දෙන විමර්ශන නිලධාරියා. We will see you once more on the other side of this break. Stay tuned. Enjoy a very smooth shave with the Bic Easy 2 razor. Bic Easy 2. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Sri Lankans will begin casting their votes to elect the country's 16th parliament in just over 48 hours' time, as the Election Commission assures the public that everything is ready and every precaution taken to protect the public from any COVID-19 virus risk. Furthermore, as the cooling period began from midnight last night, the police have urged people to refrain from promoting candidates during the period or face legal action. 7,452 candidates from 20 political parties and 34 independent groups representing 22 electoral districts will be contesting the upcoming general election, where a total of 16,263,885 citizens will be applicable to vote. For this purpose, 12,985 polling stations have been established island-wide, to which ballot boxes were delivered today. Taking the spread of COVID-19 into consideration, the number of counting centres in the Colombo district has been increased up to 4. Accordingly, counting in Colombo will take place at Royal College, Thurston College, Isipatana College and DS Senanayaka College. Speaking at a media briefing today, the chairman of the Election Commission and the Director General of Health Services stated that the polls will be conducted in accordance with COVID-19 safety guidelines. අන්දපොලට එන ඕනෑම කෙනෙක් ආසාදිත තැනත් එක් රෝගියෙක් ආවත් මේ දෙපාරක් අන්දපොලට ඇතුල් වෙනකොට හොදනවා. මූණු ආවරණය ගලවලා තමන්ගේ මූණ වීනිලධාරියට පෙන්වුවට පස්සේ නැවත වතාවක් ඒ අපේ ඉන දෙවණියට ඉන නිලධාරියා අත් පිරිසුදු කරනවා. ඡන්දපොලෙන් පිට වෙලා යනකොටත් අත් පිරිසුදු කරනවා. අපි තමන්ට පෑනක් ගේන්න කියලා තියෙනවා පුළුවන් අයට නිල් පාට හරි කළු පාට හරි බෝලු තුඩු පෑනක් ගෙනාවේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි පෑනක් දෙනවා සැනිටයිස් කරපු පෑනක්. වසංගතය ඡන්දේ නිසා ව්‍යාප්ත නොවියනීම පාලනය කරන්න පුළුවන් මෙතුමාගේ උපදෙස් අනුව අපි ක්‍රියා කිරීමෙන්. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් ඉටු කරලා තියෙන ඉටු කරමින් පවතිනවා. යම් කිසි විදියකින් කොවිඩ් රෝගියෙක් හිටියත් කිසිසේත්ම කොවිඩ් රෝගය ඒ රෝගියාගෙන් පැතිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. සම්පූර්ණ රක්ෂණයක් ආරක්ෂාවක් ජනතාවට දීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මෙම රෝගයේ සම්බන්ධ. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ දින 14 ඉඳලා අපි හැම විටම කියනවා තව දින 14ක් ගෙදරට වෙලා ඉන්න. අන්න ඒ උදවියට ඡන්දය දැමීමේ අවස්ථාව ඒ හිමිවන්නේ පස්වරු 4 සිට ඡන්දය දැමීමට ඒ වන විට බොහෝ දුරට අනිකුත් අය ඡන්දේ භාවිතා කළා. ඒ වගේම අපි ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ නිවසේ ඉඳලා තමන්ගේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයකින් පවුලේ අය පමණක් සමග පැමිණිලා ඡන්දේ භාවිතා කළේ ආපු ආකාරයෙන්ම නැවත නිවසට යන්න කියන එක. The polls chief also commented on the election procedure. ඔවුන් ඡන්දය දෙන්නේ විශේෂ කුටියට. ඔවුන්ගෙන් රෝගේ බෝ වෙනවට නෙවෙයි. අපි ඒක කරන්නේ අනිත් අයගේ බිය තුරන් කරන්න. යම් ආකාරයක ඡන්ද පොලක කලබලයක් වුණොත් අපි එම ඡන්ද පොල සහ එම ප්‍රදේශය අවශ්‍ය වුණොත් ඡන්ද වීසිය ශුන්‍ය කළා නැවත ඡන්ද වීසියෙන් පැවැත්වීමට කිසිදු ආකාරයක යම් පසුබට වන්නේ නැහැ.
Meanwhile, Nuwara District Returning Officer Rohana Pushpakumar said that a group of senior polling officers selected for election duties in the district have been removed from their duties following evidence of them having participated in meetings of a political party. In a separate development, Executive Director of the PAFRAL organisation, Rohan Hettiarachchi, had this to say about the situation in which the election is being held. මේ මැතිවරණයේ පහුගිය මැතිවරණත් එක්ක සංසන්දනාත්මකව අපි බැලුවොත් සාමකාමී ස්වරූපයක් දකින්නට තිබුණ එක සාධනීය තත්ත්වයක් හැටියට අපි දකිනවා. සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ මොහොතේ අපි ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 ඉඳලා අද උදෑසන 9 වෙනකොට සිද්ධීන් 944ක් නීතිරෝධී ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු වුණු බවට අපිට නිශ්චිත තොරතුරු ලැබිලා තිබෙනවා. නීතිරෝධී ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබඳව අපිට ගිරිඋල්ල, දික්වැල්ල, මාතර, ඒ වගේම කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ අපිට වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඇත්තටම කෑගල්ලේ රථ පෙළපාලියක් ගමන් කරන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ පිළිබඳව අපි මැතිවරණ කොමිසම සභාව මේ ලැබෙන පැමිණිලි මොහොතේම අපි ඔවුන්ට යොමු කිරීම සිද්ධ කරනවා. අපි ආයාචනය කරන්නේ මේ නිහඬ කාල සීමාව තුළ ඍජු හෝ වක්‍ර ආකාරයකට මේ කටයුතු වල යෙදෙන්නට එපා. අපි ආගමික ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලාගෙන තිල්ලා සිටින්නේ ආගම පාවිච්චි කරලා මේ වයින් කටයුතු සඳහා කිසිදු අපේක්ෂකයෙකුට ඉඩකඩ ලබා නොදෙන හැටියට. Meanwhile, the police have warned that legal action will be taken against anyone who engages in election campaigning or promotion of candidates on election day. ඊයේ දිනේදී වාර්තා වෙලා තියෙනවා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම 8ක් ආධාරකරුවන් 18 දෙනෙක් ඊයේ දිනේදී අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා වාහන 4ක් ඊයේ දිනේදී පොලිසිය භාරයට අරන් තියෙනවා සමස්ත වශයෙන් ගත්තාම මැතිවරණයට අදාළ අපරාධමය ආකාරයේ පැමිණිලි 93ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඊට අමතරව මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම සිද්ධි 264ක් සමග සමස්ත වැරදි 357ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම තැනැත්තන් 440ක් අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා මේ 440 ඇතුලේ අපේක්ෂකයින් 7 දෙනෙක් සිටිනවා ඒ වගේම වාහන 124ක් පොලිස් භාරයට අරන් තිනවා ඒ අතරේ රජයේ වාහන 3කුත් තියෙනවා. In the meantime, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith requested voters to fulfill their responsibility as citizens in the upcoming general election. මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබගේ මේ පුරවැසි යුතුයකම ඉටු කරන්න. ඒ පැහැර හරින්න එපා. මොකද එහෙම කළොත් ඒ පැහැර හැරීම නිසා යම්කිසි කරදරයක් අපේ රටට ඇති වුණොත්, අපේ රට තුළ ඇති වුණොත්, ඒට ඔබත් කොටස්කරුවෙකු වෙන නිසා ඔබගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න. Ceylon Bank, the bank with a heart. Now, President Gotabaya Rajapaksa donated a specially constructed library to the students of Sirimawa Bandaranaga Primary School in response to a request made by a student a month ago when he attended a campaign event in Madirigiriya. The library was constructed using a double-decker bus refurbished especially for the purpose and was presented to the students and the principal at the Presidential Secretariat today. A grade 5 student named Vinuri Dhamsa of the Sirimawa Bandaranaika Primary School in Madirigiriya requested President Gotabaya Rajapaksa to provide a library to the school during his visit to the area, despite the school being established 5 years ago and 430 students receiving their education at the school. Continued requests for a library were yet to be fulfilled. In response to the request, the President issued instructions to officials to take action to provide a library for the children as soon as possible. Subsequently, a library constructed using a refurbished double-decker bus was handed over to the school at a ceremony attended by students and the principal of the school at the Presidential Secretariat today. The bus used for the library had been previously earmarked to be auctioned for spare parts. Now, Prime Minister Mahinda Rajapaksa urges people to avoid a repeat of the situation which was seen during the last regime when the President and the Prime Minister were in a tug-of-war over diverging policies. Addressing the last election propaganda event of the Sri Lanka Podujana Peramuna before Wednesday's polls, the PM called on the people to usher in an SLPP government, which he said would make it easier for the President's vision and policies for the country to be implemented. He also reminded the people that it was his government that decimated the LTT terrorists, ending an era where security had to be provided for people to simply engage in religious observances. The final election propaganda event of the Sri Lanka Podujana Peramuna was held yesterday in the area of Valigama in Mathura under the patronage of Prime Minister Mahinda Rajapaksa. වහින්නේ නෑ කියලා කිව්වට දැන් වහින්න පටන් ගන්නවා. මල් වැහි කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමුන්නාන්සේලා රටේ ජනාධිපතිවරයා කරා. එතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය එතුමාගේ වැඩපිළිවෙල තමුන්නාන්සේලා ලක්ෂ 69ක් ඡන්ද දීලා අනුමත කරා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය, ඒ වැඩපිළිවෙල එතුමාගේ ක්‍රියාවට නංවන්න පාර්ලිමේන්තුව එතුමාගේ පක්ෂයට ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම්
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා වගේ රනිල් මහත්තයා වගේ දෙපැත්තට ඇද්දම රටකට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලනවා. අපි තමයි මුස්ලිම් ජනතාවට උතුරේදී LTT ප්‍රහාර එල්ලනකොට නැගෙනහිර පල්ලියට ගිහිලා මේ 170 ගණන් මරනකොට ඒ වෙනුවෙන් කතා කරලා අද ඒක නවත්තලා දෙන්න පුළුවන් උනේ අපේ ආණ්ඩුවට මිසක් වෙන කෙනෙකුට නෙවෙයි කියන එක මතක තියාගන්න. ආගම අදහන්න යන්නේ අපි කාලේ හමුදාව දුන්න ගෝඨාභය මහත්තයා. ඒ ආරක්ෂාව දීලා තමයි ආගම අදහන්න යුවේ එකක යුගයක. ඒ යුගය අවසන් කළා දැම්මා. මට මතකයි එක් අවස්ථාවක ශේරුවා විලට ඔක්කොම ආවා. ඔවුන්ගේ ගම් වලින් LTT එක පැනලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා හවල් දවස නෝම්බි දවසට ඉස්සෙල්ලා තමුන්නාන්සලා මම ගිහිල්ලා පදිංචි කරනවා කියලා මම පොරොන්දුවක් වුණා. ඒ පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන්ම අපි ඊට කරන්න අපිට හයිය තිබුණා. අපිට ශක්තිය තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කරන්න. ජාතිවාදයෙන් තොර රටක් ගොඩනගන්න ශක්තිය තියෙන රටක් ගොඩනගන කණ්ඩායම අපේ කණ්ඩායමයි කියන එක මතක තියාගන්න. මගෙන් මේ අහලා තිබුණා මේ දවස්වල කතාවක් යවනවා Facebook එකේ තියෙනවා මට හොඳටම අසනීප වෙලා කියලා. and then නැගිට ගන්න බැරි තරමට අසනීපයි. පින්තූරෙකුත් දාලා තියෙනවා මම ඔක්සිජන් දාලා කරෙන් මෙන් දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම කියනවා මේ මම මහින්ද රාජපක්ෂ. ඔය අසනීප දිනවයි කියන අයට සනීප කරන්නත් මට පුළුවන්කම තියෙනවා අවශ්‍ය. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් වේවා. ඔබට ජය වේවා. We will see you shortly. Bear with us. Welcome back. This is First at 9. Now, leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, meanwhile, describes the SLPP calls for a two-thirds majority in Parliament as a mere attempt to return to dictatorial rule. Addressing the party's last pre-polls propaganda event, the former Prime Minister also said that those who broke away from the party also developed thanks to the UNP and that the party is a prominent institution in the country, unlike a Balawege, which he says is a temporary manifestation. Leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, took part in the last election propaganda event of the party last evening that was worked off in the area of Suduvella of Maradana. පළමුවෙන්ම අපි ඡන්දේ දිනලා ආණ්ඩුව ගන්න ඕනේ. රවි නඩුව දෙනලා පක්ෂයට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. මෙතන අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක තමයි ඉති UMP. මේ ආණ්ඩුව හිතනවා කොරෝනාව රාජපක්ෂලට බය වෙලා පැනලා ගිහින් කියලා. ලෝකේ හැමතැනම ආර්ථිකය කඩා වැටිලා. සමහර රටවල් මේකට මූණ දෙනවා බය නැතුව. මොකද්ද පොහොට්ටුව කරන්නේ? පොහොට්ටුව බය නැතුව ණය ගන්නවා ණය වෙනවා ගෙවන්න මාර්ගයක් නැහැ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? අපේ රුපියලේ වටිනාකමක් නැහැ. මේ විදියට ගියොත් ඔක්තෝබර් මාස වෙනකොට ඩොලර් දෙකකට රුපියල් 195ක් වෙනවා. දැන් කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 3න් 2ක් දෙන්නලු. 3න් 2ක් දුන්නා කියලා 3 වේලක් කන්න පුළුවන්ද? අර පරණ සෙල්ලම කළා ආපහු ඒකාධිපති බලය ගන්න හදන. සහෝදරයෝ දෙන්නයි ආණ්ඩුව ඇති කළා එක වේලක් කනවද? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න ආණ්ඩුවක් ඇති කළා 3 වේලක් කනවද කියලා කරුණා කළා තීරණය කරන්න. කාටවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නැති කරන්න බෑ. එළියෙන් ගහලත් බෑ, ඇතුලෙන් ගහලත් බෑ. අපිට ලේබල් ගහගෙන ගියන්ට කිව්වා බලවේග කියලා ඒ වේග කියලා මේක. ලංකාවේ එක බලවේගයක්වත් සාර්ථකුනේ නැහැ. මෙතන සාර්ථක වුණේ අර බලවේග රෙදි කර්මාන්ත විතරයි. දැන් ඒවත් වැටිලා. අපි බලවේගයක් නෙමෙයි. මේ රටේ ප්‍රධාන ආයතනයක්. මේ වැස්සට එන වතුර ධාරාවක් වාගේ නෙමෙයි. අපි තමයි මේ රට ආරක්ෂා කරන්නේ. ඒකයි මං කිව්වේ මේ පක්ෂය අපි මේ පක්ෂ නමින් එන්න මං ඕන එකක් දෙන්නම් පක්ෂ නමින් එනවනම් පක්ෂ නමින් එන්න බැරි නම් කරුණාකරලා පිට වෙලා යන්න කියලා. මොකද අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආරක්ෂා ඔක්කොම හැදුනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසා. ගෙදර ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්නට අතට සල්ලි දාගන්න හැම එක්කෙනා කියන ඡන්ද දෙන්න ගෙදර ඉන්න එපා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද දෙන්න අලියා ළඟින් කතරේ ගහන්න ජය වේවා. Now, in his last public address before the polls, leader of the Samangi Jana Balawege, Sajith Premadasi, insists that the election is a two-horse race between the SLPP and his party.
Speaking yesterday, Premadasa called on the people to come to polling stations and cast their vote for his party, irrespective of whether or whatever coronavirus threat that may prevail. The Samagi Janabalavega's last election propaganda event was held yesterday near the area of the Halsdorp Court Complex in Colombo. Party leader Sajid Premadasa addressed the event, which was also attended by former First Lady Hema Premadasa. රටක් දිනනවයි කියලා මන් තමුන්නාසලට කියන්න කැමතියි. දැන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැතිවරණ සටන තියෙන්නේ දෙගොල්ලක් අතර විතරයි. ඒ සමගි ජන බලවේගයයි අර වෙන පොහොට්ටුවයි. මේ හාදේ කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. අගමැතිකම් අරගෙන මැදකොළමට එක දශමයක උදව්වක් කරන්න බැරි වුණ අය. මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? හුලං ගගහ පොහොට්ටුව මසාජ් කරනවා. හිතාදර මිත්‍රවරුනි මේ වර්තමාන රජය වැඩබැරි ආණ්ඩුවක්. ඒ නිසා තමයි ප්‍රේමදාසගේ පුතා 20000 දෙනවයි කියනකොට අර හරියට ගැරණින්ට භූමි තෙල් වැක්කරුවා වගේ එකතන දඟලනවා. පොහොට්ටුව විතරක් නෙමෙයි දඟලන්නේ. අර පොහොට්ටුවට හුලං ගහන කට්ටියක් දඟලනවා. මේ සංවර්ධන විප්ලවය, ගෙවල් හදන විප්ලවය, රැකියා ලබා දෙන විප්ලවය, සහන ලබා දෙන විප්ලවය මුළු රට පුරාවටම ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඔබ සියලු දෙනාගේ වටිනා වරම අප වෙත ලබා දෙන්නේ කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මොන කොරෝනාව ආවත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වෙනුවෙන් දුරකථනය දිනවන්නට ඡන්ද බලන්න කියලා ඡන්දය දමන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. Rounding up the election rallies, Jatika Janabalawege believes that they are wholesome in every aspect as a political party and the only deficiency is a positive election result. Speaking at the party's last election propaganda event, the party's Colombo district group leader Anurakumara Disanaga said that it is his conviction that the country will fall in behind the JJB after the polls, since rulers of the last 72 years have failed to achieve much for the country. The last political rally organised by the Jatika Janabalawege in support of its candidates contesting the general election was held yesterday near the Colombo Grand Mosque in Halsdorp. අවුරුදු 72ක් ගියා. මේ පාලකයන්ට පුළුවන්කම ලැබුණාද අපේ දරුවන්ට ඉගෙනීමට සරණ වාතාවරණයක් හදන්න? ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තමුන්නාන්සලා ඉස්පිරිතාලට ගියොත් බෙහෙත් ටික තියෙනවා. අපි මේ දේශපාලනට අවිලා තියෙන මුදල් හොරකම් කරන්න නාස්ති කරන්න නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරයට යවන්න ඕන හොඳම කණ්ඩායම මාලිමාවේ කණ්ඩායම තමුන්නාන්සලාගේ සල්ලි බලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවට තව වැඩක් තියෙනවා. මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න අරන් ගිහලා පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රශ්නේ කවුද කතා කරේ? මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ පාර්ලිමේන්තුවට අරන් ගිහලා කතා කරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරපු മന്ത്രിවරු 6 දෙනා විතරක් බව තුන්වහන්සේලා ගන්න. නීතිය කාටත් සාධාරණ පාලනයක් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නම් සාධාරණ නීතියට වෙන රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න නම් ඔබ හැමදෙනාමත් ඡන්ද දෙන්න ඕන මාලිමාවට කියලා මා දන්නවා. ගොඩක් අය මගෙන් අහන සහෝදරයා ඕගොල්ලන්ගේ කතා හොඳයි. ඕගොල්ලෝ කියන ඒවා හොඳයි. ඕගොල්ලන්ගෙන් තමයි මුන් හොරකම් කරපුවා අපි දැනගන්නේ. එහෙම අපිට කියනවා. හැබැයි ඒත් සහෝදරයා ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොම හොඳ වුණාට ඡන්දේ නැහැ නේ කියනවා. කියනවා. ඔව් අපිත් දන්නවා. අපි ඔක්කොම හොඳයි. හැබැයි අපි නේද එක හොඳ නැති දෙයක් අපිට තියෙනවා. මොකක්ද? මෑත කාලේ අපිට හොඳ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. තමුන්නාන්සේලා අගෝස්තු මාසයේ 5 වෙනිදා අර ඔක්කොම හොඳ අපිට හොඳ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් අරන් දෙන්න අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාගෙන් පස්සේ මේ රට පෙළ ගැහෙන්නේ මාලිමාව වටා කියන අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා. In other local news, the National Operations Centre for the Prevention of COVID-19 outbreak announced today that a total of 29,121 persons have successfully completed quarantine, with only 2,294 persons remaining at the facilities. Fresh COVID-19 cases have slowed down in the past weeks after the Kandakadu cluster pushed the numbers up. Now, Director General of Health Services Dr. Anil Jasinger says that out of a total of 1,200 PCR tests that have been conducted in the area of Lankapura so far, 942 have returned negative. As things stand, the country's overall number of COVID-19 recoveries currently stand at 2,517, while the total number of active COVID-19 cases rose to 296 after one returnee from the United Arab Emirates tested positive for the virus. Meanwhile, a total of 5 COVID-19 cases were confirmed from the island yesterday, and all of them were identified as Sri Lankan returnees from the United Arab Emirates.
In the meantime, a total of 162,090 PCR tests have been conducted across the country, while 1,210 PCR tests being conducted yesterday. Director General of Health Services Dr. Anil Jasinger said that out of the 1,200 PCR tests that have been conducted in the area of Lankapura so far, 942 have returned negative for the COVID-19 virus. Meanwhile, the National Operations Centre for the Prevention of COVID-19 Outbreaks said today that a total of 29,121 persons have completed the quarantine process and have returned home. However, the Operations Centre further announced that a total of 2,294 persons are currently undergoing quarantine at 33 facilities that are under the supervision of the Tri-Forces. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.